Hello students, welcome back to the virtual class. OCM chapter number 4, organizing is going on, and in the last session guys we understood about the definitions of the organizing, that how do we identify the organizing activities, right? So we understood that it is the activity of making some arrangements and building the interrelationships among the different works and the division and the people who are working there, so that we can achieve our goal easily, because all of us, all of the people who are working in any organization, we are working for a common goal. So whatever we are doing is only for achieving the common goal, whatever is decided, right? And that's why it is very much essential to have the interrelationships of the division of the different departments and the different activities, right? So that was the thing we understood in the last session. In today's session we are going to understand the characteristics of the organizing, that what are the key characteristics. આપણે જ્યારે organizing activities ની વાત કરીએ છીએ તો એ activities છે કેવી હોય છે, કેવી હોવી જોઈએ, એના main characteristics શું છે, એ આજે આપણે આજના સેશનમાં સમજવાના છીએ. Right, so there are different 9 characteristics of the organizing, so let's start understanding all of them one by one. The first one is goal oriented activity. Organizing ની જે activity છે એ goal oriented હોય છે, કારણ કે we have made the plan to achieve the goal, and organizing means we are establishing each and everything, right, so that we can reach to our common goal easily. તો આપણા goal સુધી પહોંચવા માટેના જે arrangements છે, બરાબર, આપણે લોકોને વર્ક ડિવાઇડ કરીએ છીએ, બેઝિકલી હ્યુમનનું મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ ઓર્ગેનાઇઝિંગમાં, રાઈટ, એ બધું આપણે કરીએ છીએ તો શેની માટે કરીએ છીએ કે આપણા goal achieve થઈ જાય. તો definitely organizing is the activity is for the achievement of the goal. That means it is the goal oriented activity, right? Sorry. Second is it is planning based, right? It is based on planning. Organizing can be done once the planning is over, right? Once we have made the plan, then as per the plan we are going to make the arrangements of the things and arrangements of the activities, and that is only thing what we call the organizing. So the state of organizing will come, right? The process of organizing will occur only after the planning is done, and it is actual execution of the plan on the very first stage. That's why it is said that it is a planning based activity, right? Third one, the delegation of authority and responsibility. ઓર્ગેનાઇઝિંગમાં મેઇન વર્ક આપણે કરીએ છીએ કે જેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે એટલા એમ્પ્લોઈઝને એની સ્કિલ્સ પ્રમાણે, રાઈટ, એની જે પ્રોપર કોઈ વર્ક કરવાની એની પોતાની મેથડ છે, એની આવડત છે, બરાબર, એના પ્રમાણે આપણે એ લોકોને અલગ અલગ ઓથોરિટીઝ આપશું અને સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આપવાના છીએ. That means basically we are going to delegate the authority and responsibility to the people. કઈ એક્ટિવિટી છે એ એક્ટિવિટી કોણ હેન્ડલ કરશે, એના માટે ઓથોરાઇઝ પર્સન કોણ છે અને એની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ કયા એક્સટેન્ટ સુધી હશે, બરાબર, એ દરેક વસ્તુ આપણે ઓર્ગેનાઇઝિંગના સ્ટેપની અંદર ક્લિયર કરીએ છીએ. So it is the activity to delegate the authority and responsibility among each and every employees, right? The fourth one is importance to human element. પ્લાનિંગ ની અંદર આપણે મટીરિયલિસ્ટિક પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, રાઈટ, આપણે મટીરિયલ કેટલું જોશે, શું છે શું નહીં, આપણો કોમન ગોલ છે, ગોલ અચીવમેન્ટ શું છે, એ પણ મટીરિયલમાં જ છે. મની ઇઝ ધ મટીરિયલ ઇટસેલ્ફ, રાઈટ? But organizing is the activity where the importance is given to the human. That's why we can say it is having the importance to the human element. માણસો જે છે એ આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરે છે. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ સક્સેસફુલ જાય છે તો આપણે વાત કરીએ છીએ અલગ અલગ મેનેજમેન્ટ કન્સેપ્ટ છે કે પ્લાનિંગ ખૂબ જરૂરી છે, એઝ વેલ એઝ ઓર્ગેનાઇઝિંગ ખૂબ નેસેસરી છે, રાઈટ? એવી રીતે આપણે કંટ્રોલિંગ શીખશું, ડાયરેક્ટિંગ શીખશું. These all things are quite necessary. But the real success of any organization is dependent on the human beings working with that organization. કોઈ પણ એક સંસ્થાની અંદર જે લોકો કામ કરે છે એ લોકોના વર્કના બેઝ ઉપર એ સંસ્થા સક્સેસફુલ થશે. બધું જ મટીરિયલ બહુ ક્લિયર હશે, પણ જો હ્યુમન્સ નહીં હોય વર્ક કરવા માટે, બરાબર, તો ડિફાઇનેટલી કામ થવાનું જ નથી, રાઈટ? સો ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઇઝ ધ એક્ટિવિટી કે જ્યાં દરેક લોકોના કામ ડિફાઇન કરવામાં આવશે, કોણ કઈ જગ્યાએ કામ કરશે, શું કામ કરશે, એની શું રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે, એને શું આપણે ઓથોરિટીઝ આપવાની છે, રાઈટ? સો એવું કહી શકાય કે ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેપ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ વેર મેક્સિમમ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ હ્યુમન એલિમેન્ટ ઇઝ given, right? કે હ્યુમન જેટલા પણ છે, બરાબર, એનું મેક્સિમમ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે. ફિફ્થ વન, ફ્લેક્સિબિલિટી.
Once the plan is made, once the organization is formed, right, on the basis of the situation, we need to change the way of our behavior too. ક્યારેક કોઈ પર્ટિક્યુલર ચેન્જ આવે છે તો એ ચેન્જને કારણે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનના ફોર્મેશનમાં પણ ચેન્જ લાવવો પડે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જે માણસને માર્કેટિંગ હેડ તરીકે બેસાડ્યો હતો એ માણસની રિટાયરમેન્ટ એજ થઈ છે અને હવે એ માણસ રિટાયર થઈ રહ્યો છે, બરાબર, તો વી કેન નોટ સ્ટીક ટુ આર બેઝિક ઓર્ગેનાઇઝેશન કે ભાઈ ના તમે માર્કેટિંગ હેડ તરીકે હતા એટલે હજુ તમારે 5 વર્ષ માટે કામ કરવું જ પડશે. વી નીડ ટુ મેક ધ ચેન્જ ઇન ધેટ. કોઈને પ્રમોટ કરો અથવા નવો કોઈ વ્યક્તિને બહારથી તમે હાયર કરીને લાવો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, બટ યુ નીડ ટુ મેક ધ ચેન્જ ઇન ધેટ. તો એના માટે ફ્લેક્સિબિલિટી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ઓર્ગેનાઇઝિંગની એક્ટિવિટીમાં ફ્લેક્સિબિલિટી ખૂબ જ જોવા મળે છે, રાઈટ, કે જ્યારે જે પ્રમાણે ઓન ધ બેઝ ઓફ સિચ્યુએશન જે ચેન્જીસની જરૂર હશે એ ચેન્જીસ સીધા જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી લેવામાં આવશે, રાઈટ. Then the sixth characteristic is establishment of interrelationships. અહીંયા relationships એટલે not only for the people but also for the different activities and different divisions and different procedures. કોઈ પણ એક્ટિવિટી છે, કોઈ પણ પ્રોસિજર છે કે કોઈ પણ ડિવિઝન છે, બરાબર, એ એકબીજાની સાથે કોઓર્ડિનેશનથી અને કોઓપરેશનથી કામ કરે ખૂબ જ જરૂરી છે. એ સેમ વસ્તુ આપણે ગઈકાલે ડેફિનેશન્સમાં પણ સમજ્યા હતા, બરાબર. તો ઓર્ગેનાઇઝિંગ એક એવી એક્ટિવિટી છે કે જેના દ્વારા દરેક અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ થઈ રહી છે, દરેક અલગ અલગ પ્રોસિજર્સ ચાલે છે, દરેક અલગ અલગ ડિવિઝન્સ ચાલે છે, એને એકબીજાની સાથે ઇન્ટર રિલેટ કરે છે. એટલે કે પેકેજિંગ ને પ્રોડક્શનને એ ઇન્ટરરિલેટ કરે છે, પ્રોડક્શનની સાથે ફાઇનાન્સને ઇન્ટરરિલેટ કરે છે, ફાઇનાન્સ સાથે સેલ્સને ઇન્ટરરિલેટ કરે છે, સેલ્સની સાથે માર્કેટિંગને રિલેટ કરે છે, રાઈટ. દરેક એક્ટિવિટીને એકબીજાની સાથે રિલેશનશિપમાં સેટ કરે છે સો ધેટ દરેક વર્ક જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં થઈ રહ્યા છે એ બધા જ વેલ કોઓર્ડિનેશન, વેલ પ્લાનિંગ એન્ડ વેલ કોઓપરેશનથી થાય. સો ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઇઝ making the establishment of the interrelationships too. Then the seventh is monitoring and control. Once everything is set, right, everything is going on, at that time it becomes very much essential and very much crucial to check whether the person who is defined any authority and responsibilities is working as per his profile or not. કોઈ પણ પર્સનની જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને ઓથોરિટીઝ હોય એની પ્રોફાઇલ કહેવાય, વર્ક પ્રોફાઇલ. તો શું એ માણસ પોતાની વર્ક પ્રોફાઇલ પ્રમાણે કામ કરે છે કે નહીં, તો એને મોનિટર કરવા માટે અને એની એક્ટિવિટીઝને કંટ્રોલ કરવા માટેનું એક બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ઓર્ગેનાઇઝિંગ એક્ટિવિટીમાં પહેલેથી જ પ્રીડિફાઇન્ડ હોય છે, તો મોનિટર અને કંટ્રોલ વધુ ઇઝીયર બને છે, રાઈટ. ધેન ધ એઇથ વન ઇઝ ધ ગ્રુપ એક્ટિવિટીઝ. કોઈ પણ એક્ટિવિટી થાય છે, બરાબર, એ ગ્રુપમાં થતી હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સેલ્સ છે તો સેલ્સ કરવાનું કામ માત્ર ને માત્ર સેલ્સ ટીમનું નથી હોતું. સેલ્સ ટીમની સાથે માર્કેટિંગ ટીમ પણ વર્ક કરતી હોય છે, કારણ કે એના માર્કેટિંગને કારણે સેલ્સ મળે છે. સેલ્સ ટીમની સાથે ફાઇનાન્સ ટીમ પણ વર્ક કરે છે, કારણ કે એ સેલ્સની સાથે સ્કીમ્સ આપે છે. સેલ્સની સાથે પ્રોડક્શન વર્ક કરે છે, કારણ કે જેટલું સેલ્સ છે એટલું પ્રોડક્શન પણ ઊભું કરીને આપે છે. પ્રોડક્શન સાથે પેકેજિંગ વર્ક કરે છે. તો ધ થિંગ ઇઝ કે દરેક એક્ટિવિટીઝ જે થતી હોય છે એ ગ્રુપમાં થતી હોય છે, તો ત્યારે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ વચ્ચે ઇન્ટરરિલેશનશિપ્સ બોન્ડ કરીને દરેક સિંગ્યુલર એક્ટિવિટીને ગ્રુપ એક્ટિવિટી તરીકે બનાવી દે છે, કે જેને કારણે તમારી એક્ટિવિટીઝ વધારે ઇઝી થઈ જાય છે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ધ કંટ્રોલ્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મીન્સ ધ વર્કિંગ સ્ટ્રક્ચર, બરાબર. એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ અ ટર્મ રિલેટેડ ટુ મેનેજમેન્ટ, બરાબર. તો જે વર્ક થાય છે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન જે છે એ કંટ્રોલ્ડ હોવું જોઈએ. જો વધારે પડતું ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ઓફ ધ ઓથોરિટી થાય તો દરેક લોકો પોતાની ઓથોરિટી લઈને અલગ અલગ કામ કરશે. વધારે પડતું સેન્ટ્રલાઇઝેશન ઓફ ધ ઓથોરિટી થાય તો બહુ બધા સિનિયર્સ છે કે જે લોકોને પોતાની રીતે કામ કરવામાં, પોતાની સ્કિલ્સથી વર્ક કરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. So at that time, the administrative structure of the organization must be controlled. એક proper control by administration થવું જોઈએ, so that work becomes easier, right. Organizing જે છે એક એનું કામ જ છે એક સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવાનું, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવાનું, કે જેના દ્વારા દરેક જે એક્ટિવિટીઝ છે, દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે સ્મૂથલી અને ઇઝીલી ચાલે, રાઈટ. અને ઓર્ગેનાઇઝિંગની અંદર પ્રોપરલી પરફેક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર બને છે. સો વી કેન સે that the organizing is the activity which gives us the controlled administrative structure too, right. So guys, these were the characteristics of organizing. फटाफट एक वक्त वांची लिए. Goal oriented activity, planning based, the delegation of authority and responsibility, importance to human element, flexibility, establishment of interrelationships, monitoring and control, group activities, and controlled administrative structure. Right. I hope you guys are quite clear with this concept. It is very much easier to understand as you can read it. Right. So
that was the topic of the day, guys. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, asking for your leave. But before leaving, I am here to say some words over here. Guys, there are many students who are watching our channel, right? At first, I welcome all of you to the virtual class, as well as I am very much thankful to all of you for attending each and every sessions, right? But many of the students are there who has not still subscribed our channel. To them, here I am making a request that please subscribe the channel and click on the bell icon too, so that you can get the proper lecture updates, right? So with that expectations over here, I would like to conclude my session. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.